Good morning, my dear students. All of you. So, students, in previous lecture, we study about the lesson number 2 in subject science or block number 8. So, today we will study about the lesson number 3 into block number 8. And my dear students, today's subject is the science block number 8. What is our block name? Our block name is properties of water. What is our block name? Our block name is properties of water. Already you know that we study about the unique properties of water. Which are the unique properties? Like the water, a pure water is a colorless, odorless or tasteless liquid. Then water exists into all three states like the solid, liquid and gas. Then water is a universal solvent, or water has the ability to dissolve the most things in it, and such as the sugar, salt, honey, milk, soap, air as well as baking soda dissolves completely into water. Then next unique property of water is the water has a force. You know that the water is a force. So flowing water has a force that can move things, and water contains dissolved oxygen, and with the help of dissolved oxygen the aquatic animals to live like the fish. Okay, so today we discussing about the lesson number 3, water exerts pressure. So pressure is the most important property of the water. Pressure is the most important property of water. Okay, so my dear students, so the most important property of water is the pressure. Okay, so the pressure the water always exerts the pressure. So suppose look at the blackboard carefully. Suppose this is a water container. This is a water container. Okay, we going on the depth, the pressure is a greater. Okay, so pressure increases with the depth. Pressure always increases with the depth. जसं जसं खाली जाऊ तसं तसं त्या पाण्याचं प्रेशर ग्रेटेस्ट असणार, जास्त असणार. जसं जसं वरती जाऊ तसं त्या पाण्याचं प्रेशर लिस्ट म्हणजे कमी असणार. Understand? Means that it is clear that the more the area less the pressure. ज्यावेळेला एरिया जास्त असतो त्यावेळी प्रेशर कसं असतं, लेस असतं, कमी असतं. And less the area more the pressure. ज्यावेळेला एरिया लेस असतो, एरिया कमी असतो, त्यावेळी प्रेशर काय असतं, जास्त असतं. If the area is more, the pressure is a least or pressure is a less. If the area is a less, the pressure is a more. Okay? So what is meant by pressure? Pressure depth गेल्यानंतर increase होतं, एरिया कमी असल्यानंतर increase होतं, एरिया जास्त असल्यानंतर कमी होतं. वरती जाऊ तसं कमी होतं. But what is meant by pressure? So my dear students, pressure means that the force exerted by water on given area is called the pressure. What is meant by pressure? Pressure means the force exerted by water on given area is called the pressure. पाण्याचा जो फोर्स आहे तो पाण्याचा फोर्स ज्याच्यावरती ऍक्ट होतो that is called the pressure. What is meant by pressure? The force exerted by water on given area is called the pressure. So this is the definition is a very important. So my dear students, please write down this definition in your notebook as well as draw this diagram. Okay? So let's start. First of all, I read the lesson, then we discussing about it. Another important property of water is that it exerts pressure on the container in which it is stored. Another property काय आहे वॉटरची तर ती आहे प्रेशर. मग ज्यावेळेला कंटेनरमध्ये वॉटर आपण स्टोर करतो त्यावेळेला वॉटर ज्यावेळी
जातं त्यावेळी ते वॉटर काय करतं, प्रेशर एक्झर्ट करतं. मीन्स दॅट द वॉटर इज दॅट इट एक्झर्ट्स प्रेशर on the container in which it is stored. The force exerted by water on given area is called the pressure. What is mean by pressure? Pressure means that the force exerted by water on given area is called pressure. पाण्याचा फोर्स ज्या एरियावरती ऍक्ट होतो त्याला प्रेशर असं म्हणतात. ओके, so the force exerted by water on given area is called the pressure. The pressure of water exerted depends on the two factors. How many factors? These are the two factors. The pressure is always depends on the two factors. The first factor is the area and second factor is the depth. So area and depth is the most important factors, and with the help of these factors pressure is always fixed. Okay, so see in the book area. If the area is large, the pressure exerted by water will be less. ज्यावेळेला एरिया जास्त असतो त्यावेळी त्या वॉटरचं प्रेशर काय असतं, कमी असतं. If the area is small, the pressure exerted by water will be more. ज्यावेळेला एरिया जो आहे तो कमी असतो त्यावेळेला त्या वॉटरचं प्रेशर कसं असतं, जास्त असतं. ओके, so the pressure exerted by water will be more. Are you understand? Yes. Okay, so next, pressure at the bottom of tub will be less than in bucket B. Suppose this is a figure 4. Look at this picture and tell me what do you see in this picture. It is a figure A and figure B. Okay, so my dear students, pressure at the bottom of tub A will be less than the bucket B. आता A मध्ये जो बकेट आहे A फिगरला तो काय आहे, बकेट आहे, त्याचा एरिया जास्त आहे. एरिया जास्त आहे म्हणजे वॉटरचं प्रेशर कमी आहे. आणि फिगर बी जे आहे तिथे बकेट आहे, त्या बकेटचा एरिया लेस आहे म्हणून त्यामध्ये असणारे वॉटरचं प्रेशर आहे ते मोर आहे. सो if they contain the same amount of water, जरी त्यांनी सेम अमाउंट घेतले असेल म्हणजे टब मध्ये जर आपल्याला 5 लिटर वॉटर असेल आणि त्या बकेट मध्ये 5 लिटर वॉटर असेल तरी सुद्धा बकेटचा एरिया जास्त आहे म्हणून तिथे प्रेशर कमी असेल आणि जे टबचा एरिया जास्त आहे त्यामुळे तिथे काय असेल, प्रेशर कमी असेल आणि बकेटचा एरिया कमी असल्यामुळे प्रेशर जास्त असेल. देन नेक्स्ट डेप्थ. Next important property is the depth. Okay, this is like depth. So the pressure exerted by water increases with the depth. Pressure exerted by water increases with the depth. जसं तुम्ही खाली जाल तसं त्या वॉटरचं प्रेशर काय असणार आहे, जास्त असणार आहे. For example, the pressure exerted at the bottom of the tank, a bottle will be more than its surface. तर काय आहे, ते बॉटल दाखवलेली आहे आणि प्रेशर डिपेंड्स ऑन डेप्थ. जर तुम्ही बघितलं तर याला A B C असे 3 होल्स आहेत या बकेटला फिगर 5 मध्ये. तर जो A आहे त्यातून येणारा प्रेशर कमी आहे, त्याच्यापेक्षा जास्त B मधून येणार आहे आणि लास्टला म्हणजे जसं डेप्थला जाऊ तसं C मधून येणारा प्रेशर काय आहे, जास्त आहे. मीन्स दॅट प्रेशर इज इन्क्रीजेस ऑन द डेप्थ ऑफ कंटेनर. Okay, understand? So if you allow the water to flow from the bottom of a container, it will flow out with more pressure. And last line, the pressure exerted by water in a dam is much higher at the base. इथे डॅमचे एक उदाहरण दिलेलं आहे. डॅम जर तुम्ही पाहिला तर काय असतो, वरच्या बाजूला निमुळता असतो आणि असं खाली जायला तो ब्रॉड असतो. ओके, सो